ezi floating ku gundi eziri underwater ne tubamu ne tunnels empanvu mu Norway. Of course kat natural attractions endala. Taiwan kintu kye kyandijjo omuntu e Uganda okujja Taiwan nga kyakulambula. Basically mmere okusinga. Benyumiriza nnyo mu mmere yaabwe. Bubble tea, many people know mukuru awo agenze kakati naye tubetogera ku bubble tea. It's very famous, the one in Taiwan. People come here for the delicacies, Asian food, testing. Now let's go to the sceneries. It's an island. In a lot of waterfalls, in the hills in Yinji for hiking. People love that a lot. Taiwan had Taipei 101. Taipei 101 was one of the tallest buildings in the world. Burj Khalifa Matenanja. Okay, okay. Yeah, Taipei 101 was one of the tallest buildings. I think at some point it was the tallest building in the world. It's Taipei 101, 101 floors or something like that. We have all these buildings as mushrooming, Burj Khalifa, Burj Khalifa, so you have that. One security, camera everywhere. Oba budeki abawala batambula abalezi batambula buli omu atambula tewali nti kintu ba. Of course criminality cannot teza kubula mu kibuga kyonna, but it is very, very safe. So that's one of the things that brings people here. And then the convenience of transport, the MRT, metro system, the train, and all, because it's a small country with small cities. So also to go any place at a convenient, in no time. I never copy in Japan, and then say Japan is colonized, and Japan is na what you call. So be friends in Japan. Okay. Okay, Katrina omuntu ayagala entry mu Taiwan under a tourist visa. Bwangu buli mu gifuna. Tawali buzibu bugifuna kati kubanga Taiwan yaka opening up among the countries that opened up for COVID. I think Taiwan was the last one to do so. But now they need people. Actually, they are giving out intensives of 5,000 NT, which would be like $200 tourists. It's just the same process, I guess. What brings you here? Then for a while. How long are you going to be here for? And anybody can enter. Just fill in those forms, elaborately, or whatever information you need to and visa jajifuna. Twali buzunya mfuna visa one. Yes, sir. Webale nnyo ssebo. Omanyi nga twogera ku bintu bino ebimu tusobola okwagala obbiwulira. Enjogera egamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Abantu ebagidibya baagala kutambula kulaba na kudda kukola. Taiwan waliwo of course bingi omuntu byayinza okulaba n'okwegombayo. Naye waliwo ebintu byala Taiwan ng'omuntu asobola nga biri transferable ku scale y'omuntu wa bulijjo. Okugeza bantu babadde wano ne bakopa enzimba ya wano. Olumukolo gwemanyi abeera Trondheim eyo. Ye kimu ku bya project nze ku byakuba nti atulina ennyo enzimba ya n'abako ne byasomawo n'abitransferring nga n'abizzeeka. Waliwo ebintu gwe beerowooza nga biri practical byangu ng'okutransferring okuzzeeka ku Taiwan. Yeah, basically into like services, business services to people. First of all, snacks. What's called snack shacks. As if is providing a meal and a and there is cutting over juice over that way very, very quick, automatic. Or and you can service people.
A lot of things like fruits, cutting those fruits. Right now, very automatic machines that can do that. Nga sibya bei nnyo osobola bitwala e Kampala abandi bakola ki ne bakola ebintu ebirungi ebinyirira. Now let's go to public services. Let's look at housing. Nti bazimba ennyumba kati Kampala kati kikola naye like wallpaper kati nga wallpaper ali ku nyumba yange eno bweti. They have produced another kind of wallpaper eringa kisenge kinyini. It's hard. And that could be a really good thing that you can take back home and work of people who do interior designing. Bakola ebintu ebirungi ebinyirira ewaka. Other things byetaagamu a little bit of accountability which ebulamu kwawaka kati ng'enguudo wantu wali ttaka it's all tarmac all the way wali ebintu byolaba newandibadde nti wabiri nti wenga mukyalo wali organized okitegeera nti oluguudo lwero traffic lights weziri cameras weziri nti everybody is safe and that's the thing like omuntu yenna ayina mu nsi muno teyeetaaga bingi teyeetaaga nagaggawala yeetaaga just the basic needs of life give them food, shelter, clothing and security and welfare as well. This country is one of the best in medical healthcare, one of the best. Wow. Yes. Cheap healthcare, all that, so it's pretty good. Njagamba mukama wange ku Euro Forum nkendeza omusaala kubanga already nina bingi byenfuna bisinga n'omusaala so like overpaid wakati information ngeno very credible. You never know when you might need this information. So kirungi nnyo okuwulira okulabanga ebintu bino bijja mu ngeri ennyangu ennyo ne tubiyiga ne tubimanya. Blessed Esther kwali kuno yenno neighbor waawe era wajje bamukubagwira abajja okuva China. Agamba greetings from China, agamba Boney is my neighbor. Ekyo nna yes, ntera okulaba mukyalo no ng'agoberera from neighbor desiment alina China. Jala kuja China jala genda ke China ndoza mu July navudde e Kampala. Kakati Esther owulidde omugwira okuva e Taiwan bw'abazze mu mukwate bulungi kubanga mwana China China very good. China has a very good Ugandan association. Yetubulamu wano abasinga ba students. Abasinga, and this is a challenge. China is quite solid. Actually, now when you know Maria Kubuza, name line a slightly. One, a Kampala Nasina Jawan, while windows a trend in you. Obe child in a trend at Inchiava Nange, Zomuseza Kula, Omwana, Muloa primary, wala wacha sobola, wala talent ye gwa, nga energy magiteka, we know smart history, geography, Malavude. Endowooza paka kati ekyali wenala ku video trending ennyo nga balaga obwana obutonga buli bukola era of course abandika kale bannange system yaffe nze wennowe nga agenda bakirala era nga bino bijjawa wana abaana basoma subjects ziri basic at certain level ne balondanga e Uganda ekyenjawulo nti wano waliwo hands on y'amaanyi nnyo involvement y'abazadde nene Taiwan nyamba akoli musomesa ku levels ez'enjawulo. Education system njala janya kuba specific nemekigaziya kuba specific ekintu kino ekigambibwa nti omwana ku stage wala talent ye weegwa batapinga ekitu amala budde mu history and geography omwe kiri kitya. That's not true. Bamanyi social media is an illusion. Nade njogane gayo mu kuba na koze band yokubiri is going to be an Afrobeats band. Afrobeats is okay. It's in Nigeria. It's the first Afrobeats band. Katugaya Vude Swaziland. Nanjigana is a social media manager. Nangamba social media is an illusion. In terms, especially if you do with things like things that go viral. Nagaba video na jiraba. And actually it was from China, not even Taiwan. And that's what China does. Kuraga only the good things about it, but I mean, Esther must know, or Turaba, there are some, worst case scenarios in China as well, or any other part of the world.
Now still, the education system in itself is the normal one, the usual one that Chilina Musina. The only problem is Kati, what you comparing Uganda to of course a British curriculum, which was I think from colonial times. Into which you say soma, there's no practical at all. One no. So I say practical. And they incorporate it. Education is evolutional. Education evolves with time. Yeah, sure. If I mean, some art. As low as grade 4, to call sculptures. And you start building sculptures. But it doesn't mean you're going to want to building a sculpture and you're going to choka. Let's say, by 2030 policy that by 2030 this country will be a bilingual country. So they still do normal academics, math, English, science, social studies. They never be correct. The only difference is they do not neglect the practical aspect of it. But it's the same thing in Uganda. Remember that day about for ballet, dance classes, or swimming. The only difference comes with the government. The government is the government in accountability, and they can be able to provide the resources about the practicals. Then government ended up, they would have had the resources, but they don't just care about it. That's the difference. But it's just the usual education. Jomana has some basic subjects, and then get some practicals as well. Okay. Yes, I listened about difference. Iriwano. Salin Shida, mchala bena nowe wano, abuza and how long are school hours? Okay. Now, this country is annoying in terms of work. Bakoranyo. Asia believe in quality more than quantity. School hours are 9 to 5. Okay. Yes. So, 9 to 5. Exactly. 9 a.m. to 5 p.m. Hey, okay. But it depends. I'm going to say what is part-time? There are full-time jobs and part-time jobs. My part-time English teaching jobs also from midday to 6, midday to 7 p.m. or depends. Part-time, 2 hours, 3 hours, depending on what are your needs financially. Nayenga, there's that option. There's even cram schools, what we call cram schools. One already with cram schools, as these all ka business kamani, cram school business is very language school. Yeah, exactly. Never was it cram schools. And also after school, what was that I was single on about busy, we did workaholics. In Tikativano, and I'm babysitting one of the so they go to after school activity and do a little bit more. But also remember, they're trying to compete with Japan and China. So one thing, more time, more work, more quantity, and thus they think that creates, more development in terms of, a kid's academic future or performance. So that's one thing. Time, okubanga 9 to 5. Of course, time will come up. Ndabyo chinclininze nnyo kwagala okukola ennyo n'okuweza hours. Kakati tutwale wano first party mu kusoma, which are the children or students. Okay, gwe ng'omusomesa of course. Ng'oyogeranga goba ne mu perspective ya system, gwe kino okyasesinga na impact level ki? Mwana kuva saawa 3 paka saawa 11. Well, the thing is, chili a bit challenging. Like I said, it's more quantity more than quality. So you end up teaching kids to pass exams. As an English teacher, I end up teaching kids to just pass exams and not, to understand the basics of the language and the foundations of it. And that's a challenge for me.
but not only for me as an English teacher, all other teachers, even Chinese teachers. One or two I don't know what I got homework, but some say the sounds on that. I never see my homework on the I don't know Mukora. I don't Mukora. I don't the next day, you know. So we've had we talked about we've compared with countries like Finland. Finland didn't homework anymore, and all that, and you know the kids are like, why are you giving us homework? No. But no, in our government, there is a contention between them and China to see who's the best, who's doing more to get there, you know. So it's a culture. It's a culture which is not easy to be broken now. So we were in your blessed Esther over Chaliko. Also to take it on more text oba omusonyiza n'okuweza link n'otubuulira China also tubuulira mu message wano working hours oba nekyoyinza okutubala ku education system kubanga ebintu bino buli wetufuna chance ebifuna first hand kituyamba nnyo nti social media nga wogambye nti is just actually mockery in the opinion ya nti bintu bingi of course in a broader picture naye bingi ate social media byeyambye mu bulamu bwaffe blessed Esther oyinza otuwa ku kifaananyi kye China okay, when I was masomero primary tujagamba nti time eri between 5 to 7 hours okusinzira ku level yes wano kiraba maybe kinzo kuba a bit close naye nga ndoza usually tujagamba 6 hours in Norway waliwo n'ekintu era still mu education system tukiwulira nnyo speeches ennaku zino ziri trend ennyo kuvira ddala professors ba ministers abantu ab'enjawulo nti system yaffe ya Uganda breedinga nnyo job seekers okusinga ba business starters or something naye mbajogako n'omuntu omuwano naye nga mboke kati tusooke tudiscussinga kino ne closed mind tusooke tukirayenga bwe kiri ne mubuuza nti enowe ku network gy'olina ku bantu 10 bamekaba nga ba investors or employers wo comparing ratio yaba ba job seekers nabo abaina businesses ezaye bameka fene ntukanya nga surely mu network yange ne yendoza neza abalaba enjogeddeko nabo nga abantu abasinga wano ba employees ngawe nagayo ndika kino nkyogera na closed mind omuntu ayinza okuleta mu nti ateka system wane supporting abantu biki naye tukitwale nga bakyogera system ya FMB esomesa nnyo ba job seekers okuleka ba job okusinga ba job creators gwe system ya Taiwan I mean looking at other factors constantly doing some discussion data a breeding nnyo baki gwe kucholaba breeding nnyo job creators of course but we don't call them job creators, we call them startups. These are the startups. And startups are basically, the thing about startups it's a startup. And it's an idea, because basically it's ideas. It's all about ideas. Bring an idea, see if it works. If it doesn't work today, it will work the next day. If it doesn't work the next day, it will work maybe in 2 years to come. So during startups in India, and particular startups to do with the different products. Maybe textiles. Part-time now quitting my startup is gonna kick off. We're gonna call it craft beer. Craft beer omusobolerawo bane banywerawo nga tagira mu chupa aba draft naye nga bamusobola wali nayitamu ne banywa obunywero. So ne babikola naye simanyi bwe kyakoma, but there was a startup. Now the good thing about it is like there should be the authorities or the government should be able to support you. And the good thing about Wanonti, there is support. Of course, it's not easy. It's not obvious. Somebody doesn't need to have a business. Business. If you have a good layout, a good plan, they will support you. No, mommy, Filipino is a Filipino Taiwanese, but if I can more say to whoever COVID now go and got over it. I can go to a restaurant. COVID, I got now. I take a case here. Never Julie's a Burundian, send was him Sonua, So that is how the system supports you. And so basically you have a lot of job creators, and
ngana kunyende kyasoso kiri nti welfare kintu kikulu nnyo omuntu muwe mmere muwe wasula muwe kyayambala omwonye welfare kali kubere eddwaliro ogenda okulaba omusawo w'amannyo senze Uganda kuba mutwalo mu kitundu n'owaayo card ya health omusawo w'amannyo akolako buli kimu nga kiggwa ye nga asanyinga gavumenti etasula eri so the healthcare is really affordable so that's why people don't complain. You sort out all those things, people will be fine. Esebo, webane nnyo nyongera okubuuzaako n'okwebaza gwe yeekumiddeko ku Facebook. Blessed Esther tugambye ne China hours essomero ziri 9 to 5. Okay, ndowooza wangi hours ziri nnyingiko naye ndowooza ate Uganda ziyinza okuba nga slightly zisukkamu. Nga tutunuulira ebintu ebiri mu nsi gye tuwangaalira. Bingi of course byetwegombayo bingi byetulaba nti byakwegomba bwegombi nga tulina gyoyinza bitwala ate ne mbaamu n'ebyo byetulowooza tugenda kukyusa oba kukopayo nga tuka kunkomerera programu eno njagala okusaba nti gwe oyinza okuba olina gy'oli ng'ebintu byetwogerako wano naawe oyinza okuba n'ekikusikiriza otubuulirako ekifa mu nsi yo kati nga twogera ku education system ate bituyambeko oba oli awo okukkakkana kuba katulina engeri tulina education system yaffe nga tulina ebintu ebigira pressure n'ebaawo naye ate obuli omuntu akugamba nti kino kiri bwe kino kijja kutawaanya nnyo wekiteekako obudde obungi oba osobola okukola bwoti. Tutunuulire abagwira tugendere ddala kufa Abannayuganda. Mu netiwaaka yo nga wogambye nti China balina Ugandan Association ewammwe ekyabatawaanya naye nga ye muli bameka minza okuba muli basatu nga mwagala association. Abannayuganda nabalenga 15 ndowooza mu Taiwan yonna. Taiwan yonna. Mwenzo mulimu abalala naye nga obimanyi ebintu bino nti abamu babeera under the radar. Okitegeera muli basereebu 15. Bali underground eyo naye nga bali 15 who are fully like officially registered. Benalaba when I went to check out the records. Ate nga kunyonyodde nti kyemmanyi tuli bana abali residents. Actually tuli basatu owokunageza ku processing ebintu bye naye tulinga basatu. So the others are students who anytime, baja kugenda. And that's basically it. Okay, a number of course omuntu agira nga ntono nnyo naye golooza kiva ku kyokwata Abannayuganda batono eyo. Because NNC ng'ogambye mbadde mukayana nti oba Taiwan kibuga oba kyalo oba kiwa tebagimanyi bulungi. And also Uganda terina diplomatic relationship with Taiwan. So it's not easy for Taiwan for Ugandans okutegeera nti wali ekisiji baita ki Taiwan. Naye aba South Africa bo bangi wano n'aba Swaziland kubanga waliyo embassy or liaison office in South Africa. Waliyo ne embassy Eswatini okitegeera. So bo bangi bajja ne bafuna scholarship ne basoma ne babeerawo biki Caribbean countries, Haiti, Baganda baffe bali eyo, the Guyans, waliwo de koko sije beta St. Kitts mu bulamu St. Kitts and bagita batya? St. Kitts and Nevis. Kitts, Kitts. St. Kitts, ST, then KITT. Nevis, NEVIS. Nse walera konsi jota St. Lucia. Eyo naye njibuliddeko. Eyo Belize. Belize. Ontumamu Kenya ku bigere. Palau. Zona ziyigirawo. Bonna buzinga buli awo naye kati bonna tebantu kyeyakola yabugendamu nekola diplomatic relationship nabo kati baba scholarship nebajja nabo bati ne basoma ne bagenda naye efumanyi okulaba naye genda bagamba nti
ombaveko fe kati wesente tugalipinye kino ekyo mukite kano njogera nga mu Taiwan kuba kati you know mwabali China igamba mu kiveemu katubawe sente ekiri kikata bamwe baga no we are loyal to Taiwan, stuff like that. So you have that political strife going on, which is actually historical, but these are cousins of Uganda. Omuntu asafuna visa okuva Uganda nga yakola okujja Taiwan. Tekisoboka. That's a wrong word to use. It's rare. Rare cases ezo abazifuna bafuna za mirimu ki? Abasinga bafuna za visit ne bajja wano ne bakola ebintu mumenye we tukola you know. Mbadde specifically ngamba nga oli azze kola tuganga owulira nti antu bagenda Kuwait bagenda. One thing inti n'okusomesa bajja kugamba emirimu gino bagamba we're looking for a native speaker who speaks bagamba we're looking for bagamba we're looking for a native speaker from who has a passport from America, the UK, Canada, New Zealand, Australia, and South Africa. And South Africa, South Africa, Bazungu bavangayo, baliava mu appetite ne bajeno. South Africa si abazungu. Uganda. If you know, Uganda is the leading English-speaking country in Africa. Soko leke Boney. Ate sagala na bikenga aba ebintu ebisinga tabimanyi. Ekyo Uganda na tufunisa naye mayemba ate Wanze bulijjo wano ntera okugira n'abanagana nga abo nina level kwe mbateeka. Sharing olaba kyekiro olaba wano. Okyaba kigambe kitya? Ekintu ngate kinagambe the best African English speaking, best African speaking English among the several Anglophone countries in Africa, Uganda. Africa tugisingira ddala. Kiki kinagambe obutemanya kikwetera obuzibu kanze nakimanya kikira bagambe wano. Awo obadde okuba nange okubiddemu sebo. Nedirizamu kubanze host washo sebo. Jagenda mpola. Ayikate. Omusajja nasoma. Nsolo somesa. Oluzungu wange si lubi. My accent was British though. Katinga ebisere bisinga nga bagamba no we need American, you know, accent. So I need to go back nengezako ku pronounce letters correctly. Basirindi bange Kampala nayogera bagamba teacher ngo weyogeza nnyo yogera bali tubitegeera weyogeza nnyo okenze cyane n'olinga gezi mu America ne batamanya nti gwali mulimu nti you had to you know switch your accent to fit the job description. Olira nti we need someone who can speak, you know, American English or near American English, North American accent. Brother, is that stupid? You know, hey, what's up? What are you doing? Nobody can talk like that. You know, first of all, English is not the official language of America. By the way, you know, it is not. So koleke bone ngalero sheno mfudde nyo wabigere kuba byonna byogera oba okay kyogera nze bade my opposite. Hey, English is the language of America. Then what is it? It is not. America is no official language. It's a melting pot. You know, America is a land stolen from the Red Indians. They have every language. So jamukola level. No, you have to read. Omuntu wabuza official language ya America omugamba otya? There is no official language of America.
Chikulu. Alajjukira kati nabo balalu omanyi bakola ebintu betuula dictionary nti American English baba boogera biki anti ebyo nabyo to assert themselves in power bulomu kati bino bakola they're just asserting themselves in power kolaga nti fetu singa tichi nayenga it is not. Okay, it is not national opinion your assessment your or it's documented somewhere. Google it. Gena ku Google lero gwa bagendayo. Bagendayo kuba wagenzeyo n'oluli kubanga okay. Okuyiga no surely tekukoma. So can I ngenda wano Mr. Google chaga. Am I sharing? Sharing a screen here. Here. Whatever going there no. The United States does not have, Wikipedia, by the way. Django on CNN, English isn't the official language of the United States. That is CNN. Was on a take a demo, even use Okubuza. Wikipedia could be more. Some of the names bagamba nti akazi agundi zigwa na gundi kuba oyagadde kundwisaayo naye nga weebale kumusomero kino okumanya nti knowledge is power. Simba kusoma bitabo. Actually, knowledge is not power, right? Knowledge. Olabiko sharing a screen yo. Oh, sorry. Knowledge used is power. When you get to use that knowledge, then it becomes power. Never go into knowledge. Knowledge is not power at all. There's no power. When you have knowledge but you have nothing to use with it, what kind of power do you have? Train a man. But when you get to use that knowledge, then you have power. Seriously, let's look at this. South Africa, you're accepting passports from South Africa. But what is the leading country in speaking English in Africa? Uganda. And I claim that spot. Shendabi wano era nja kukkiriza sijja kwebuzaabuza on air nti surely olumu tulabe ebintu beyond the obvious kubanga I think I would never had such an argument naye ndowooza nyambyeko okumanya nti okay bino okukyamapayiringa agapapula simanya nze nasoma biki I think that's the obvious. Sebo webale nnyo kyemmanyi nti waliwo n'omulabe ali kuna buno tatera nnyo kugaana wabanga naye alinga nze tuleka tuyigidde wamu. Njagala babuuzaako mwenna abali ku sheno Euroforum tupe abangi tugiyita mugatta bantu tuyigiddeko tusinkanyeko abantu bangi betulowooza nti bingi betubayigiddeko abamu tukoze nabo business ate n'abamu bafunye enkolagana etuusa okugendera ddala ku level y'okuzimba structures ennene. Nga tumaliriza njagala okusaba nga nagambye nti gwaliko kuno nga Blessed Esther ali China, Abu oli Oslo, Saline Shid oli Oslo, osoteako kyolooza ekiri mu line n'ebyo bye twogerako tugedde ku education system nga tucomparinga Taiwan ne wano tubaako bye tubaddeko byetutegedde tukonyeko ku bye Norway. Bingi of course bye tuyinza okwagala okukona ku nsi tujjeeyo ebiriki. Mukulu Boney gwe ng'omuntu emirimu gy'otambuliramu njagala okufuna interest mu ngeri gye wasobola okuwandiika akatabo mu myaka mitono gy'omaze e Taiwan ne kapenetratinga ne kagenda nkukootinze nnyo nga tuyitambula mu sheno nga okozesa ebigambo bandi eyasooka akatabo akasooka. Njagala okuntangaaza mu ggwe okoze ng'otya okupevinga we mu bbanga ettono n'owandika akatabo akasooka ak'omufirika ne kagenda mu library olina bandi eyasooka tutangezemu awo nga tumaliza sheno tubeeko bye tuyiga. One thing Chinakura, you first have to study the situation nti ground. I love making impact ng'omuntu. So when I try to ground kunondewa kino kilaakinga because I remember about semester and what is a business? Business is not getting money to sell something. Business is finding a need and fulfilling it. That's what they call business. Whatever need, you find a need and you fulfill it.
business is one. Number one is the arts business. Nine kuba nakunyedde anti permit yeetagisa okuba nga performing on sibanja abazirina mubaddugavu nzenze ko muddugavu agenda mu shows ezikolebwa wano as a solo artist. And right now katonda yeebale bizinensogaziwa nafunye booking okusazaamuko ekirimi wotegeeza omuddugavu osukka ku Uganda otegeeza gweko mufirika yeemanyi nti in that context. After all research, I'm not into praising myself, into bragging and boasting. I'm very sure about it. What I want to go to Nigeria, Naye yakawandika nakashare Facebook era we yakoma. Tiasobola katwala ku Taiwan library where it was a long process. You have to be a resident here to do that. So, what I'm nti nalaba need eyo nenkitukiriza nempandika kati waliwo bandi yasooka ate abali mu bandi bakola bandi yange bakola bandi beta Afroholic naye bali bazungu ate bali confused on what to do music chiwa bayimba kati wenajja nembalaga nti kati tukuba zi covers aba Eddie Kenzo twakubako Bobby Wine yakola n'oluyimba luno lwagundi. It was a very big hit. Netuzikuba baga music mwawandika music yo ntibawulira nedda music ava Kampala Uganda. And those are Chikongo, Michibichi. So we established ourselves as the first African band with authentic African music. But Nagame and reggae, because I do reggae too. Then Naya band yokubiri to try and identity talk about new music ngo Maurice Kirio yo covers kati Afrobeats zichase katwagambi katwale Afrobeats and become the first Afrobeats band actually in Asia. I mean, Charo Yani Esther, I sort of correcting, and I think I made my research, and I found out that there is no Afrobeats band in the whole of Asia. So we could be the first ones. We could be. Quote me well. What do you need to say? Yes, Omanyi. Ebintu bingi over the years byenzudde nti ebiseera ebisinga ne bagamba nti owentande entono yasooka okusumulula kubanga yes twogera ebintu ebisinga buli kintu omuntu kyagamba nti nze nakisookamu kino nze omukubatina abakikola regardless of the sample space kisigala mu muntu oli really outstanding. Nze ng'omunauganda ng'omufirika nkusanyukira kandi I'm actually proud okuba nti tulina representation eri ku level eyo. First band, first African band, katabo kewawandika kugwa tulaba omukulu ono yawandisa akatabo erandoza nga tu remarks esembayo nja kusaba ojaziwa nga wakarunning kuli omuntu akalabe nga tusharinga bintu bingi ku social media nzo mukubagamba nti wali bet sharing nga tulowooza nti goyinza obutabifuna mu directly netuzadde abaana tulina abantu nga all they need is encouragement and inspiration. Who knows nti omwami eno byayogera wano. It could be a U-turn to someone out there ngari mu field yemu aina byakola nenga amanya agayimuka agakkiriza nti I can break through nga geyetaaga. So nja kusaba onabo kwa closing remarks zo or to running akatabo ko nga boyogera mukatabo kunyuno boyogerere ku kireka yes nja kubuza random question sebo kuko kwa mneziri random nti mu bulamu tuina values to holding is to identifying buli omu yamanyi ku skills ki gwe nga buli Taiwan bintu ki gwe byoyina mu gwe byolowooza a Taiwanese we musinkana no Mosiro byayinza okwogerako with pride nga wamala byogera bwati naga nti waliwo mu Uganda nga just come to Boney Kross nti ono gwayogerako those values that identify you beyond your era biriwe byosebo. I think the first value is honesty. These people are ignorant about Africa. But was Africa as a country? Yeah, sure. Mukwano wange nanga katole omukyalo mulala atabeera anedawolo gwe mulala abeera Guinea Conakry. Mukwano wange akuba djembe, the drum, African djembe. Kati yenga alowooza nti bwe mba neetaaga omunnyo nve Uganda ne ngenda wali Guinea n'engonono nezira waffe n'enfumba ne mugamba nnyo nedda
Orija visa news utafuna news bagifuna. But it really, but is a country. I mean, yeah, like Africa is a country in a whole. It's not. So values, honesty, chinchikurinyo, and then being yourself. When we say every single people of different cultures, we kind of like lose it. And you don't know what to say, how to communicate. And I think the most important thing is to be assertive. Be yourself. Say things the way you see them, and you have a perspective about them. They will respect you for that. But respecting a mente ono, muntu mwesimbu, but also the last one is have respect. And you see, they need to better respect. They're so apologetic. Oh, dubuchi means sorry. Oh, dubuchi. No kuita ko wisi. Champa tanyo ne kampana nti tuko ne kampana nganze. Bompita ko ngama no sonyo ngambita. Kugamba humility bali munyo. So it's very important for them to emotions. They are driven by emotions. So whatever you do, if you touch their emotions, they respect that. Ekisemberayo ddala before you give your closing remarks, owandisa akatabo oli munsi engwira olina band gy'otandise weeyogerako proudly. Weerawowa ne band eno n'okuwandiikako kuno in the next 15 years? Okay. First of all, band bagita Higher Roots. Higher Roots. Okay, Higher Roots. Actually, I can get it. And yogerako wano ndaba Baganda boys bagenda bitunde byenjawulo nti bayimba ekitiibwa kya Buganda gwe kati bajja kusanga eyo nga mina ebigatta bingi. Kumpi emu oli musajja muweewo Luganda olwogera bulungi oli mu biki, so package ogino olina ambassador by the way. Am I sharing already? Not yet. No. Okay. A band is civil. Okay, band. Band. On a Burkina Faso, on Taiwan, or Yenze, on America, and Africa, New Beach, Congo, and Congo, on Canada, on Mongereza. So, okay, it's a again a mass. Naganga recruiting, I don't want to love your bandy, Muzingi Baguagara, Kuba, Gora followers, three Namuko, Babo. Tina event a Afro Fest in May, celebrating Africa Day. So tuko ebintu bingi nnyo omuziko tukutambuza tukubira ddala tukuba ekikongo biki byonna. So that's what we do. So that's basically it. One of my endeavors. Obadde ombuuza nerabana eband eno njirabanga ekola tours, but most importantly badde njagaliddeko ke Uganda. In the meantime stopping sharing. Okay. Yes, video. Badde nkugamba nti most importantly nerabanga today ke Uganda bannange mbalage impact gyenkoze ng'omuntu okuspreadinga enjiri yaffe ng'Abannayuganda e Taiwan. Nti nkutte abazungu nga balabye abo ne mbasobozesa bakubisa omuziko gweki omanyi baga abazungu abana rhythm naye bano abaana bakuba ekyuma ne bagenza oga bannange oba Diblo Dibala yazze okitegeera. So the ultimate goal nti njagala batwaleko ewaka tukole show e Uganda ey'amaanyi. Awo nno nkwagadde ntera nnyo waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti oli Oslo naye oyogera ku Kampala kyekyakugjayo ng'oyogera nnyo Kampala ogipresentinga nnyo naye ndowooza enfuna like-minded people like you nyongera okumanya nti siri ku track nkyamu. Nkwebaza gwe omulabi waffe aliko akadde tutambuza akawerako webalenga kwekuumirako sheno gye tuliko oyinza okuba olinamu elements 2-3 zolowooza ezikutteko ng'omulala ndyagadde ozimanya gisharinge tukusaba. Boney Esther kugambe nti sebo omukyala anakuula oga nti Taiwan yeetongodde oba ofudde esebo
And I look at on purpose. And if you choose to eat a frog, eat a fat one. Musajja mugezi. Oside ochikola bwotyo enako obaze. Ndi mutuuze wano already. Nina akatabo nina ID. Era tukitegera muti nze otolo olujja nja kulwana. Nona nga mu Taiwan ate nona mu Uganda. Sebo owebale nnyo. Sebo nga omaliriza onyumirwa okuwulira pride gy'okozesa ng'oyogera ku Taiwan ogamba fe. Ate obudda ku Uganda era n'ogamba fe. So kitegeeza nti you have two homes in a or the other. Sebo nga tumaliriza. Your last remarks. Nina bingi nze byenjize ng'omuntu ebiri ku list. Ne funza share no Sebo nga otubule. Program weno kyemukola kikulu nnyo kituufu nnyo. I mean, it's a Euro forum. Naye era batuli kati mu Asia. Nti what you've done is very, very, I've been following all the programs you do. And it's very important until we keep connected, to connecting over to tea. No, ushogede no gantu koza bweza manyi gamba wulire ekintu no gamba nange nsobola okitegeera. Zibalenga da program zino nende baabana bali no way. Mwana gamba nti nasetinga ekintu kyange kino gamba kola mungu oya setinze ate ndaba alingazi. Gamba tuna yekyanje olusiga nti bansinga nnyo kitu very good level yemu. That means I too. So nebaza nnyo forum mwena ate nebaza nnyo mwenabalaba abalabe bambi mwongera okulaba ne bannamwe mbagambe nze buli wemba kusheno mukyala wange mugamba Boney Kross kwali n'alabako nakola ki na following bulungi nnyo. So you're from, thank you so much. Thank you for this time and for sharing. Yes, sir. Webale nnyo banange tujja kunzikira wano naye nga nange mmaliriza okukwatira ddala ebigambo by'okozesezza kisooka njize ebintu ebyenjawulo wano era mba nisobola okuwakanyisibawo ssente bw'obadde oŋŋamba nti English si official language ya America naye ndowooza okubeera open minded kinyamba nnyo. Ekirala wogambye nti fame and fortune eyinza okuba option y'omuntu omu naye ggwe prioritizing a legacy. Ekyo ndowooza nja kwongera okwenoonya ndawo banange legacy gye nkulembeza nyinza okwogera no just more excitement naye nga nnoonya nange fortune na fame. Naye in case nga ndowooza nti nange legacy kikulu nnyo njagala Sebo kwebaza nti mu bino emusharinga wadi obudde bwo kyenzikiriza nti buno obudde mu nsi mwe tutambula tusasula per hour naye osazeewo okujja to impact kyendowooza nti it's more of fighting for legacy. Nawe atulaba njawo kugamba nti mu bye tukola bingi bye tuyinza okukola nga tunoonya nfunirawa naye noonyayo ekyo kyokola nga bw'okitunulamu nga kijja ku outliving your existence nga even when you're gone where we shall go nga waliwo ebyo echoes ezijja okusigala. Do something that you'll be missable where you are. Olime nnyo okubaawo nga the only contribution is obuntu bulamu. Musajja ayitatawanya muntu yenna, musajja talina buzibu. Beyond obuntu bulamu n'obutatawanya muntu yenna. Find something that when you leave, you'll be missed. Njagala okubebaza mwekumire ku Euro Forum. Weekend ejja tujja kuba ne topic ng'ekwata ku bintu bye tulowooza ebikwata ku morals. Muyinza okubaamu ebintu nga recently wabaddewo discussion ku bisiyaga values embeera eyo lyetya ejja kuba blend yawo nga tujja kwagala okuba ne perspective gye tulowooza nti bino nanga webiri social media wave excitement ze tukozesa ntugera ku bintu tuli luddawa twatuukawo tutya tuvuddewo tutya. Naye mwebale nnyo okukumira ku Euro Forum. Moses Mugisha bwe mbadde nga tubadde n'omukulu Boney Kross okuva e Taiwan. Omukulu alina akatabo ke yawandiika temwerabira akanoonyaako akatabo bakayita Tales in the Shadow. Yes, alina band ku YouTube muginoonyeeyo Higher Roots. Sebe ebintu bino bisharing era sigenda kuddamu kwogera kigambo nga otubuulira omuntu ng'ejo ayinza okufuna bonanyiga step words nga show ewedde Sebo. Yeah, your band akatabo ngenda kataka ku Amazon very soon. So kaja kubeera ku for free rumasome kuba sigenda kucharginga sente. It'll be on for free. And Instagram kwendi Boney Kross namanyi ogalaba ne ku Facebook egamanya. So let's connect. Give you Sebo. Sebo webale nnyo muli baakabi nnyo mwe abasobola okumira ku Euro Forum muwayo obudde bwammwe ate muli baakabi nnyo abajja okwongeramu message eno mubeeko bingi sharingira olwo nammwe mbenga mwegase ku impact. Tubasiima nnyo
nebaza team yange mabegeyo Gibson omuhumuza omukulu Smoky John Remy co-host wange ne Euroforum team WhatsApp group ya Euroforum mwenna muli bakabinyo mukole mulimu gw'amaanyi baako kyokola ekikola impact esukka ku family yo kuba family yo is just obvious nti olina okugimpactinga something that you'll be remembered for mwebale nnyo mwebalire ddala sebo tuvuddeyo ku live